Fifi. I live in a house made of glass. It's very clean and spacious. I like to move about in it freely with my friends. My house is decorated with different kinds of aquatic plants, stones, and ornaments. It's like a paradise with colorful lights and decorations. I'm fed with different kinds of tasty food 3 times a day. I can play whenever I want to. I have no fear of being attacked by any large fish or being caught in a fishing net. My neighbor, whom I can see through the glass, has a house similar to mine. We have many visitors every day. They walk past us carrying bags, cameras, and some stop to take our pictures. I hear visitors talk of me. They admire my beauty. They say that I'm in a tank and they call our house an aquarium. Sometimes I feel lonely even though I live among a big crowd. Then I think of my parents, my family, and relations. I remember the happy days I spent among the beautiful corals, seaweed, and large rocks. I often remember the enjoyable playtime I had. My mother would shout at us when we hid among the rocks and the seaweed. She always warned us that they weren't safe places for us to play. She wanted us to stay with her all the time. My mother's word still echo in my mind. I still can remember the day when a strong current in the ocean separated me from my friends. However, I know that I cannot go back home because I'm in a zoo. Hello children, today I will do a lesson for grade 7 students. Turn over page number 14 in your school syllabus. Here there is a story about a fish in an aquarium. Now you heard the fish described about him. So this is the time to understand what did the fish say. ඔදුවේ පුතේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ මාළුවා එයා ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා. දැන් ඔයාලට ඇහුණා මාළුවා එයා ගැන විස්තර කළා. අපි බලමු මොනවද මාළුවා එයා ගැන කිව්වේ කියලා. I'm Fifi. මම Fifi. I live in a house made of glass. මම ජීවත් වෙන්නේ වීදුරු වලින් හදපු ගෙදරක. It's very clean and spacious. ඒක හරිම පිරිසිදුයි ඉඩකඩ සහිතයි. අමාරු වචන තියෙනවා නම් මේත් එක්කම අන්ඩර්ලයින් කරගෙන ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. පස්සේ කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. I like to move about in it freely with my friends. මගේ යාළුවෝ එක්ක නිදහසේ ඒකේ සැරිසරන්න මම කැමතියි. My house is decorated with different kinds of aquatic plants, stones and ornaments. මගේ ගෙදර විවිධ ජලජ පැලෑටි, ගල් සහ අලංකාර දේවල් වලින් සරසලා තියෙනවා. It's like a paradise with colorful lights and decorations. එය වර්ණවත් විදුලි පහන් සහ සැරසිලි වලින් යුතු පාරාදීසයක් වගේ. I'm fed with different kinds of tasty food 3 times a day. මම දිනකට 3 වරක් විවිධ වර්ගයේ රසවත් ආහාර වලින් පෝෂණය වෙමි. I can play whenever I want to.
මට ඕන වෙලාවක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. I have no fear of being attacked by any large fish or being caught in a fishing net. විශාල මාළුවෙකුට හෝ මාළු දැලකට හසු වේ යයි මට බියක් නෑ. My neighbor, whom I can see through the glass, has a house similar to mine. වීදුරුවෙන් පෙනෙන මගේ අසල්වැසියාට මගේ නිවසට සමාන නිවසක් ඇත. We have many visitors every day. අපට දිනපතා බොහෝ අමුත්තන් පැමිණෙනවා. They work past us carrying bags, cameras and some stop to take our pictures. ඔවුන් බෑග් කැමරා රැගෙන අප පසු කර ඇවිද ගොස් අපගේ ඡායාරූප ගැනීමට නතර වෙනවා. I hear visitors talk of me. මට ඇහෙනවා අමුත්තු මම ගැන කතා කරනවා. They admire my beauty. එයාලා මගේ ලස්සන අගය කරනවා. They say that I'm in a tank and they call our house an aquarium. මම ඉන්නේ ටැංකිය එක කියලා එයාලා කියනවා. අපේ ගෙදරට ඔවුන් කියන්නේ මින් මැදුරක් කියලා. එහෙනම් මේ මාළුවා කොහෙද දැන් ඉන්නේ? මින් මැදුරක. මින් මැදුරක ඉන්න මාළුවෙක් ගැන තමයි මේ විස්තරේ කියන්නේ. හරි බලමු අපේ කීතුරු ටික. Sometimes I feel lonely even though I live among a big crowd. සමහර වෙලාවට මම ලොකු සෙනගක් අතර ජීවත් වුණත් මට තනිකමක් දැනෙනවා. මේ මාළුවා මින් මැදුරේ තනියම නෙවෙයි ඉන්නේ. තව මාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මාළුවා කියනවා මට තනිකමක් දැනෙනවා කියලා. Then I think of my parents, my family and relations. ඊට පස්සේ මට මගේ දෙමාපියන්, මගේ පවුලේ අය සහ නෑදෑයන් ගැන මතක් වෙනවා. I remember the happy days I spent among the beautiful corals, seaweed and large rocks. සුන්දර කොරල් පර, මුහුදු පැලෑටි සහ විශාල ගල් පර අතර මා ගත කළ ප්‍රීතිමත් දින මතකයි. I often remember the enjoyable playtime I had. මම ගත කළ විනෝදජනක ක්‍රීඩා කාලය මට බොහෝ විට මතකයි. My mother would shout at us when we hid among the rocks and the seaweed. අපි ගල් හා මුහුදු පැලෑටි අතර සැඟවී සිටින විට මගේ අම්මා අපට කෑ ගසයි. She always warned us that they weren't safe places for us to play. ඒවා අපට ක්‍රීඩා කිරීමට ආරක්ෂිත ස්ථාන නොවන බව ඇය නිතරම අපට අවවාද කළා. She wanted us to stay with her all the time. ඇයට අවශ්‍ය වුණේ අප ඇය සමග නිතරම රැඳී සිටීමයි. My mother's words still echo in my mind. අම්මගේ වචන තවමත් මගේ හිතේ දෝංකාර දෙයි. I still can remember the day when a strong current in the ocean separated me from my friends. මුහුදේ තද දිය පහරක් මා මිතුරන්ගෙන් වෙන් කළ දිනය මට තවමත් මතකයි. However, I know that I cannot go back home because I'm in a zoo. මම සත්තුවත්තක ඉන්න නිසා මට ආපසු ගෙදර යාමට නොහැකි බව මම දනිමි.